Hi, Ciel. How far up the mountain is Minoko Station? Will we see snow? Not too high, but yeah, there's usually snow. Fantastic. Oh, right, there's no snow in Lumière. No, only in books and paintings. It's almost as mythical as Gestrels. And just as fun. And sometimes just as deadly. Oh. Really? My husband was obsessed with the idea of snow. I can't wait to see some. That you will. Ja, ich möchte auch etwas Zeit mit Ciel verbringen. Verso geht auf Ciel zu, die gesprächsbereit zu sein scheint. You seem less stressed than the others. Is that your conclusion? After your extensive observation of our team? Yes. There must be better uses of your time than analyzing our stress levels. Well, it's important to understand your teammates. Says the mysterious stranger who has yet to share much about himself. Then consider this my attempt to be less mysterious. Oh, is that what this is? I'll trade you. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories, and then there are stories. You first, then. Something unusual, then? Strange wonders and mysteries? A bit impersonal, hmm? Not really how you get to know each other. I don't know. Tell me something dark and melancholy and personal. Ooh, going straight for the heavy stuff, huh? If we're going to share, let's share. Story for a story, right? We'll see. Verso und Ciel streiten die nächsten Minuten darüber, ob Ciel auch etwas mit ihm teilen sollte. Ciel neckt Verso beharrlich, doch er reagiert ausweichend. Die Beziehung zwischen Verso und Ciel ist ein wenig gewachsen. Sie gehen zu den anderen zurück. Ja, wenn das so ist, dann... Your oldest friend is a Gestrel. Hi, Lune. Yes. We've been friends for as long as I can remember. Gustav would have loved that. Why? Because he liked Gestrels? Because he liked the idea of friendships that could last decades. We don't get to enjoy such long friendships in Lumière. Also wenn du mich so fragst, ja, will ich auch Zeit mit Lune verbringen. Lune fängt Verso ab, als er am Feuer vorbeigeht. Why are you allying yourself with us? Not a lot of options out here, in case you hadn't noticed. What about the previous expeditioners? Did you help them too? Yet they still failed. That's a terrible way to ask questions. Do you always interrogate people like this? Given the circumstances, I think we can skip the pleasantries, no? Alliances are usually give and take, as are conversations. Trust goes both ways, no? All right then. As a gesture of good faith, I'll show you how to use Lumina. No need. I got it. Well, aren't you a quick study? But I appreciate the gesture. Thank you. Mm-hmm. Trust works both ways.
All right. As a gesture of good faith, I'll answer 3 questions. Choose wisely. Only 3. Someone's a bit greedy. 3 questions with 3 follow-ups. You're really pushing this. I think it's reasonable. All right. Go for it. Luné bombardiert Verso eine Zeit lang mit Fragen. Verso antwortet ausweichend. Das ärgert Luné, weckt aber auch ihre unersättliche Neugier. Luné ist fasziniert, wenn auch widerwillig. Verso geht es ähnlich. Juhu! Wieder eine Beziehungsstufe erhöht. Als das Verhör beendet ist, gehen sie zu den anderen zurück. Ich hätte echt gern gewusst, was Luné Verso gefragt hat. Ja, mal. How come Minoko lives so far from the other Jestrels? Minoko's a searcher. They travel the land looking for Jestrels who went missing after the fracture. The lost Jestrels. Yeah. That and he, pissed off Golgra. Okay. How come Minoko's a searcher. The lost Jestrels. Yeah. Oh, ich hätte auch gern Zeit mit dir verbracht. Hi. Ihr habt einige meiner Kinder gefunden. Welche Belohnung gebe ich euch nur? Oh, das sollte ganz nützlich sein. Hier. Toll. Gestralfrisur für Lunne. Ganz toll. Dann gehen wir noch zum Kurator. Danke, dass du mir deine Dienste anbietest. Da kann ich nichts machen. Ah, wir sind ein bisschen Lumière. Invertierte Affinität. Nee. Beschleunigende Heilung. Beim Heilen ist Bündeln wird auch eine Runde lang flink wird. Oh, jetzt geht ganz gut. Selbstsicher. Der Charakter leidet 50% weniger Schaden, kann aber nicht geheilt werden. Nee, das mag ich nicht. Wird kraftvoll, wenn deine Gesundheit unter 50% fällt. Variieren erzeugt keine AP mehr. Nee. Und dann nur noch das. Das ist ganz gut. Ja, das noch?
So. So, wir finden das erstmal. Dann gucken wir, ob wir noch Wörter verbessern können. Bei dem ja, auf jeden Fall erhöhen wir hier das. Wir haben keinen glänzenden Chroma-Katalysator. Und wenn wir das nicht machen. Ja, dann schauen wir noch nach, wie es den anderen so geht. Mai geht zögernd auf Loné zu. Sie will sich dafür entschuldigen, wie sie sich auf dem Weg zu Gustavs Beerdigung benommen hat. Hey. Hey. I didn't mean... It's fine. I just... I miss him too. It's hard. The pain we feel every time we lose someone. I've tried many ways of dealing with it. Running from it, sitting with it, compartmentalizing it. But what I needed was to use it. To use everything. What do you mean? I feel everything. And I let it burn inside me. When I'm tired, when I feel hopeless, when I want to just let it all go. I use the pain. I use the fear, the shame, the guilt, the anger. I use it all to keep going. To make sure I continue. Loné. I can almost feel them beside me. Everyone we've lost. Walking with me. Especially when I use chroma. I feel their presence, their closeness. And they help me. You feel Gustav? Yeah. I do. I'd like to feel him with me too. You have an affinity for chroma too. Try it. How do you always know what to do? I don't. Want to know a secret? I have no idea what I'm doing. And I don't think anyone else does either. Really? Don't tell anyone else I said that.
Mal und Loné verbringen mehr Zeit miteinander in einem Moment, der für beide etwas Besonderes ist. Das war schön. Schön, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Aber ich schaue mir natürlich noch mehr nach, wie es den anderen geht. What are you working on? Contingency plans. If we fail, Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrels for help. Smart. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh? It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the Gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up. It wasn't logical. But part of me really believed my parents and their expedition had succeeded. That they'd stopped her. Then the pain just woke. And I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine, though. Making friends is thirsty work.
So, das war ein sehr interessantes Gespräch zwischen den zwei Damen. Ja, Freunde sollten keine Ablenkung sein. Ja, wir schreiben in sein Tagebuch, also in Gustavs Tagebuch. Mal findet eine Stelle, wo sie schreiben kann. Oh, Mal schreibt jetzt ins Tagebuch. Sie verbringt etwas Zeit damit, im Gedenken an Gustav in sein Tagebuch zu schreiben. Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und schreibt über Gustavs Opfer, wie er den Weg gebahnt hat. Sie hofft, dass Gustavs Lehrlinge dieses Tagebuch eines Tages lesen werden. Mal geht zurück. Und dann gehe ich jetzt erstmal zurück und gehe an die Fahne. Dann ruhen wir uns etwas aus. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Stream für heute. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal. Und an meine YouTube-Zuschauer, danke, dass ihr auf YouTube die Videos nachschaut. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis dahin.